Hello, welcome to my podcast, a place where I try to teach myself Spanish and invite you to come along for the ride. Hola, bienvenido a mi podcast, un lugar donde trato de aprender español y te envío a mi acompañe en este viaje. Hello, welcome back to our discussion of three strong women from Macedonia. Hola, bienvenidos de nuevo a nuestra discusión sobre tres mujeres fuertes de Macedonia. Olympias, the mother of Alexander the Great. Olympia, la madre de Alejandro Magno. Cleopatra, the full sister of Alexander the Great. Cleopatra, la hermana completa de Alejandro Magno. And Adia Eurydice, the half-sister of Alexander the Great. Y Adia Eurydice, la media hermana de Alejandro Magno. Illyria is a country to the north and west of Macedonia, and Epirus is a country to the south and west of Macedonia. Illyria es un país al norte y oeste de Macedonia, y Epirus es un país al sur y oeste de Macedonia. But they're somewhat overlapping and interrelated. And they're unique in that these cultures actually trained women in the art of warfare. Pero se superponen en están interrelacionados y son únicas en que estas culturas realmente entrenaban a mujeres en el arte de la guerra. Many actually fought in combat even on the front lines. Muchos de ellos realmente lucharon en combate, incluso en las primeras líneas. We have burial sites where they're buried with their armor and full honors. They have their weapons. Tenemos sitios de entierro donde están enterrados con sus armaduras y todos los honores. Tienen sus armas. Olympias, though, is Molossian. Molossia is a region within Epirus, but it's more than just a geographic area. Olympia, aunque es molossiana. Molossia es una región dentro de Epirus, pero es más que solo un área geográfica. To be Molossian, you have to be descended from Achilles. Achilles, the great hero of the Trojan War who lived 900 years before. Para ser molossiano, tienes que ser descendiente de Achilles. Achilles, el gran héroe de la guerra de Troya, que vivió 900 años antes. Olympias is named Myrtle at her birth, but she takes on the name of Polyxena from the time she is young enough to use it. Olympia se llama Myrtle al nacer, pero adopta el nombre de Polyxena desde el momento en que es lo suficientemente joven para usarlo. She tells everybody not only is she descended from Achilles, she's descended from Helen of Troy, and she's Polyxena. Ella les dice a todos que no solo es descendiente de Achilles, sino que también es descendiente de Helen de Troya, y ella es Polyxena. Polyxena is the youngest daughter of King Priam from Troy. Achilles kills her brother. Polyxena es la hija más joven del rey Piro de Troya. Achilles mata a su hermano. But she is young and beautiful, and Achilles falls in love with her and meets with her and tells him his secret, that his weakness is his heels. Pero ella es joven y hermosa, y Achilles se enamora de ella y se encuentra con ella y le cuenta su secreto, que su debilidad son sus tallones. She ends up telling her brothers, who dip arrows in poison and shoot Achilles in the heel, and he dies, at least in one version of the legend. Ella termina diciéndole a sus hermanos que sumergieron flechas en veneno y disparan a Achilles en el tallón, y él muere, al menos en una versión de la leyenda. Olympias was a very self-absorbed woman. Many people believe she was behind the assassination of her husband, Philip. Olympia era una mujer muy
egocéntrica. Muchas personas creen que ella estaba detrás de el asesinato de su esposo Felipe. She certainly was behind the death of Philip's seventh wife, Cleopatra, and their child. Ciertamente estuvo detrás de la muerte de la séptima esposa de Felipe, Cleopatra, y de su hijo. No, Alexander wanted to marry his father's widow, the young Cleopatra. ¿Sabes que Alejandro quería casarse con la viuda de su padre, la joven Cleopatra? He was very angry with his mother, but it's your mother. What are you gonna do? Estaba muy enojado con su madre, pero es tu madre. ¿Qué vas a hacer? Olympias had previously poisoned a young man named Philip Agadarius. He was an older half-brother of Alexander the Great. Olimpia había envenenado previamente a un joven llamado Felipe Arideas. Él era el medio hermano mayor de Alejandro Magno. She didn't kill him, but she caused him to have a form of dementia such that he was not mentally sound and would not be recognized as the leader of Macedonia. She will eliminate any rival. Ella no lo mató, pero causó una forma de demencia tal que no estaba mentalmente sano y no sería reconocido como líder de Macedonia. Ella eliminará a cualquier rebel. When Alexander goes to Persia, he leaves his mother Olympias in charge of Macedonia as the regent. Cuando Alejandro va a Persia, deja a su madre Olimpia a cargo de Macedonia como el regente. He leaves Antipater as the governor, and he is the military power. He is the muscle. These two hate each other. Deja a Antipater como gobernador y él es el poder militar. Él es la fuerza. Estos dos se odian. They both write letters to Alexander complaining about each other. Ambos escriben cartas a Alejandro quejándose el uno de otro. And at some point it becomes so bad that Olympias goes to Molossia, where her daughter Cleopatra is the regent and has been since her husband Alexander of Molossia is killed in battle in Italy. Y en algún momento se vuelve tan malo que Olimpia va a Molosia, donde su hija Cleopatra es la regente, y lo ha sido desde su esposa Alejandro de Molosia es asesinado en batalla en Italia. They don't get along. And so Cleopatra ends up leaving and going back to Macedonia with Antipater. No se llevan bien, y así Cleopatra termina yéndose y regresando a Macedonia con Antipater. He treats her well, they get along pretty good. Él la trata bien. Se llevan bastante bien. In 323 BC, Alexander dies in Babylon, in modern-day Iraq. En 323 AC, Alejandro muere en Babilonia, en el actual Iraq. And a civil war begins. The various governors are fighting each other. Y comienza una guerra civil. Los varios gobernadores están luchando entre sí. Cleopatra offers herself to multiple governors, generals. Cleopatra se ofrece a múltiples gobernadores, generales. Her first choice is a man from the area of the Hellespont. Su primera opción es un hombre de la zona de Hellesponto. Her second choice is the Egyptian governor Ptolemy, which the Ptolemaic dynasty, that's what the Cleopatra of Egypt will come from. Su segunda opción es el gobernador egipcio Ptolomeo, el cual proviene la dinastía ptolemaica, de donde vendrá la Cleopatra de Egipto. But none of the other generals, governors can allow this
because the sister of Alexander the Great marrying one of them would make them the most legitimate king. So everybody opposes that. Pero ningún de los otros generales gobernadores pueden permitir esto porque la hermana de Alejandro Magno, casándose con uno de ellos, los convertiría en el rey más legítimo. Así que todos se oponen a eso. Cleopatra's end up in house arrest in Sardes, and she spends 10 years there before she is eventually killed. Cleopatra termina bajo arresto domiciliario en Sardes y pasa 10 años allí antes de que finalmente la maten. When we come back tomorrow, we will talk much more about Olympias and Idea Eurydice. Cuando volvemos mañana, hablaremos mucho más sobre Olimpia y la Edain Eurydice. These are both militarily strong women who end up leading armies in battle to fight over Alexander IV. Estas son dos mujeres militarmente fuertes que terminan dirigiendo ejércitos en batalla para luchar por Alejandro el IV, the son of Alexander the Great, and his mother Roxanne. el hijo de Alejandro Magno y su madre Roxana. Nobody really cares about her, but they do want Alexander IV because whoever kills him will rule the kingdom. A nadie realmente le importa ella, pero ellos sí quieren a Alejandro el IV, porque quien lo guíe el gobernará el reino. God bless you. Have a good day. And remember, do something nice for somebody. Dios te bendiga. Que tengas un buen día. Y recuerda, haz algo bonito por alguien.